Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 5th chapter 1, that is place value. Let's begin. So, in today's video we are going to discuss about the Roman numbers. Romans did not have zero, so they did not use the place value system. तो इन्होंने place value system नहीं use करा because उनके पास zero नहीं थे. And as we have discussed, zero is our hero and zero plays a very important role. They had 7 basic symbols. कितने symbols थे? 7 basic symbols थे इनके पास, represented by these letters. Let's see. They have Roman number. They use this for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000. You can note this down in your notebooks. Roman number and their Hindu Arabics. But what does that mean? Okay. So the next, there are some rules for writing the Roman numbers. Let's see what are those rules. The first rule says putting a letter after one of the bigger value means you add it. For example, we have taken 75. Okay, 70 means L for 50. 50 आ गया, then x that means 10 plus 10 and then v for 5. So we will write 75 like this because सबसे पहले हम सबसे बड़े से start करेंगे and then smaller, smaller and smaller. So this is how we are going to write the Roman numbers. सबसे पहले सबसे बड़ा number आएगा, then उससे छोटा, then उससे छोटा. Similarly 60, L for 50, X for 10. That makes up 60. So this is how we are going to write. You will note down all these rules in your notebooks. The second rule says putting a letter before one of the bigger value means you subtract it. अगर अब हम लेटर बड़े नंबर से पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट रूल के अंदर क्या था, बड़े लेटर के बाद छोटा लेटर लिखा, दैट मीन्स वी आर एडिंग इट. बट यहाँ पे क्या है, बिगर वैल्यू से पहले लेटर लिखेंगे, दैट मीन्स वी आर subtracting it. For example 40, we are writing it as XL, that is 50 minus 10 will give us 40. Then 94, that means 100 minus 10 will give 90. So 100 minus 10, then 5 minus 1, so 4. So this is XC15. Okay. Next, a letter can be repeated up to a maximum of 3 times only. मतलब एक लेटर को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, इससे ऊपर रिपीट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 80. अब हम बनाने को, तो दिस इज फॉर 10, x is for 10, we can write this x as 8 times. But can we write it? No, we cannot write it because रोमन नंबर्स का रूल है कि एक लेटर सिर्फ 3 बार ही रिपीट होगा. That's why we are using L. L is for 50. Then 3 times x, that means 3 times 10. This is how we are going to write it. I hope 3 rules are clear. Let's move on to the next rule. It says when a smaller number that has been made of 2 letters using addition or subtraction rule is combined with the large number, the whole of a smaller number is written to the right of the larger number. Now this is something बहुत ही बड़ा हो गया and समझ नहीं आया. Let us see what it says. For example is 59. 59 में हमने क्या करा है, we have written 50 and then 9. This rule says that कि जब हम नंबर, छोटा नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से लिख रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज व्हाट 10 minus 1. जब हम इसके साथ में लिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज रिटन टू द राइट. तो छोटा नंबर विल बी रिटन टू द राइट ऑफ द बिगर नंबर. 9 is in the right of the bigger number. So this is what the rule says.
for example we have 74. How we will be writing 74? 74 को हम लिखेंगे 70 plus 4. We will write 70 plus 4. 70 will be what? 50 plus 60 plus 70 and then 4. Now अब 4 छोटा है तो 4 will be to the right of this 70. So we will write first 70 and then we will add 4 to it. So this will become 74. So what were the three rules? Let us see again. First one was अगर हम bigger value के बाद में छोटी वैल्यू लिख रहे हैं दैट मीन्स वी आर एडिंग इट. सेकेंड रूल सेज दैट बिगर वैल्यू के पहले स्मॉलर वैल्यू लिख रहे हैं दैट मीन्स वी आर subtracting it. Third rule says that a letter can be repeated maximum to the 3 times. एक लेटर हम maximum 3 times repeat कर सकते हैं. We cannot repeat it 4 times. And the fourth rule says that जो भी हम छोटा नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से लिखेंगे वो हम बिगर वैल्यू की राइट साइड पे लिखेंगे. वी विल राइट इट टू द राइट साइड ऑफ द लार्जर वन. So this was the 4 rules. And next is important. What is important? V and L are never subtracted. We cannot subtract V and L. ये हम याद रखेंगे 4 rules. Second rule says I can be subtracted from Vx only. I को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम v and x only. Third rule says that x can be subtracted from L and C only. And fourth rule says that v and L are never repeated. We cannot repeat v 2 times or L 2 times or 3 times, whatever. So these are the things to be taken care of. एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. V and L आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. V और L आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं. I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली. I को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम V and X ओनली. और X को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम L and C ओनली. और V और L आपस में कभी भी रिपीट नहीं हो सकते. These are the things to be taken care of. इसको हम याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, else हमारी मिस्टेक होगी ही होगी. So we will be continuing the exercise on Roman numbers in the next video. Till then, stay happy, take care all of you, and thank you.